ننتظر حتى يلتحق اليقظان. Okay. Before sleeping, he likes to watch TV or read a book. He usually goes to sleep by 10:30 p.m. نعيد القراءة. أمجد اقرأ الآن الفقرة الأولى. أمجد. sorry. أمجد is driving. Yes. He's driving. Are you driving? No. زاهر أعيد القراءة من فضلك. الفقرة الثانية. اقرأ من البداية. Each morning. هو ده التحق اليقظان، خليه يكمل فقرته. يلا اليقظان تابع معي. Ben often اليقظان اقرأ معي. Hello. Teacher, can I read now? Yes, let us start. اليقظان let him finish and يكمل هو. Ben often has meetings too. He often eats dinner. Eats dinner with friends. Before sleeping. He likes to watch TV or read book. He usually goes to sleep by 10:30 p.m. إذن هذا الساعة نعم 10:30. سندرس الساعة في الدروس اللاحقة. هذا هو روتين اليومي لبنجامين. بنجامين يقول لاحظ كيف يكتب، وهذه الطريقة نحن نقلد منها ما يهمنا ونكتب عن أنفسنا، بمعنى أنكم ستكتبون every morning وتضعون فاصلة. أوكي؟ إن شاء الله مستر. Each morning كل صباح Ben wakes up at 6 a.m. نقطة next، وبعد ذلك كلمة next معناها بعد ذلك. He brushes his teeth ينظف أسنانه and takes shower ويستحم. He gets dressed quickly يرتدي ملابسه بسرعة quickly. He usually doesn't eat breakfast وفي الغالب لا يتناول الفطور، لكن but he sometimes gets، لاحظوا ناقص زائد but he sometimes أحيانا gets a coffee يأخذ قهوة on his way to work بينما هو يمشي إلى العمل. Ben is a journalist. Ben هو صحفي. He writes on his computer every day وهو يكتب على حاسوبه كل يوم. Ben often has meetings too وغالبا Ben يكون له يعقد لقاءات. He often eats dinner غالبا يتناول وجبة العشاء مع من؟ with friends مع أصدقائه. نقطة يقول before sleeping قبل النوم ماذا يفعل؟ He likes to watch TV يحب مشاهدة التلفاز or read a book أو قراءة كتاب. He usually goes to sleep by 10:30 p.m. وفي الغالب يخلد إلى النوم الساعة 10:30. الآن أنا أوجه لكم أسئلة A B C D. السؤال الأول وهو زاهر when do you wake up؟ when الوقت؟ when do you بنجامين يقول he wakes up at 6 a.m. يستفيق الساعة 6 صباحا. أنت when do you wake up؟
I wake up 5 yeah. لا استعمل preposition في at ثم تذكر الساعة. when do you wake up? Yes. I wake up at I usually wake up at 5 a.m. at 5 o'clock. Okay. أمجد, when do you wake up? I always wake up at 4:30 Okay. morning. Early morning. Okay. اليقظان, when do you wake up? Hello? and wake up Yes. At at 7 o'clock. Okay. Next question. السؤال الثاني. زاهر. Do you usually eat breakfast in the morning? Yes. I usually eat breakfast. أعطي جملة. I usually eat breakfast. Usually eat breakfast in the morning. Okay. أمجد. Do you usually eat breakfast? No, teacher, I don't eat breakfast. I don't eat breakfast. Okay. اليقظان. Do you usually eat breakfast? yes إذن I usually usually eat breakfast. السؤال الثالث. زاهر. What do you do in Yes. the evening في المساء ما بين السادسة مساء السابعة? What do you do in the evening? I go to the outside and sit Okay. my home. Okay. أمجد, what do you do in the evening? ستجيب الجواب هكذا. In the evening أقوم بكذا وكذا. I do this and this. In the evening, I go to the gym. Good. اليقظان. What do you do in the evening? In the evening, evening I go to coffee. Okay, good. You go to cafe. D. زاهر. When do you go to bed? متى تخلد إلى النوم? When do you go to bed? الجواب I go to bed at. تعطي الساعة. I go to the bed. لا مو to the bed. لا مو to the bed. I go to bed هكذا. I go to bed at but 11 p.m. at 11 p.m. نعم. Yeah. أمجد, when do you go to bed? أمجد, Yes, teacher. when do you go to bed? I go to bed at 12 p.m. Okay. اليقظان. When do you go to bed? at 11 I go to bed at 11. إذن أوكي. زاهر أعطينا مثالا بجمع الأجوبة كلها معا. فتقول I usually wake up at كذا, I eat breakfast كذا, in the evening I do this, and I go to bed at كذا. يلا. I usually woke up at 5 a.m. I wash my teeth and take a shower. I usually eat breakfast at 7 o'clock. In the evening, I sit my home. I stay at home. I stay at my home. هذا تمام. قل لي. and watch TV. Yes. Okay. قل لي, كنت طلبت منكم أن تكتبوا إنشاء. كم من فقرة كتبنا؟ الحين تقريبا 3 فقرات. 3. نعم 3. أمجد, الفقرة الأولى عن ماذا كتبنا؟ الفقرة الأولى عن الفاميلي. family and what your uncle job. أوكي. اليقظان. الفقرة الثانية عن ماذا كتبنا؟ family. الفقرة الثانية عن city يمكن. city. my city. my city
والفقرة الثالثة الفقرة الثالثة يحكي عن إيميل. عن ماذا؟ إيميل. إيميل. نو. الفقرة عن الثالثة ذير عن ذير وعن ذير. ذير ماذا؟ يعني ماذا وصفنا في ذا؟ ذير زيرة. there are ماذا وصفنا؟ يعني furniture. no home home. house. إذن furniture and houses. والآن الفقرة الرابعة ستضيفونها إلى موضوعكم الإنشائي الكبير الذي تتحدثون فيه عن أنفسكم، عن مدينتكم، عن كذا وكذا. في كل فقرة على حدة تضيفون ماذا تقومون به في your daily routine، في يومكم الروتيني، في يومكم العادي، بماذا تقومون. هذه الأنشطة التي ذكرها زاهر للتو وأجبتم عنها أنتم كلكم. إذن ستكتبون فقرة أخرى تحت الفقرة الثالثة مثل التي قرأها الآن زاهر. واضح أم غير واضح؟ yes واضح. إذن ستصبح واضح لدينا مستر. 4 فقرات، وفي آخر المطاف سنكتب كل الفقرات على الوورد ونصححها معا. كل واحد يملي نصه ويصبح إنشاء يتكون من 4 فقرات أو فقرات أو فقرات، ليس فقرات. الفقرة هي الظهر فقرة. أوكي. Step interviews Jessica. سيبي interviews جيبي عفوا. سيبي تطرح أسئلة. انترفيو مقابلة. الانترفيو هي مقابلة صحفية بحيث يكون فيها أسئلة وعلى المضيف أن يجيب على هذه الأسئلة. يسمى بالانترفيو، والفعل to interview someone أي تعينه من خلال الأسئلة. سيبي interviews جيسيكا. نستمع ونحاول فهم حول ماذا تدور هذه المحادثة أو هذا الانترفيو، هذه المحادثة التلفزية. A successful businesswoman. Jessica, you are a successful businesswoman and a mother of 2. It must be hard. Can you tell me a little about your morning routine? Yes, of course. I wake up early, usually around 6 a.m., and go for a 30-minute run. When I return home, my children are usually awake. Wow, isn't that early to go for a run? Yes, it is. I like to run when it is quiet and most people are still sleeping. Then I take a shower, get dressed, and get ready. After I am ready, I need to help my children. I always make breakfast for my family and dress my children for school. I try to make a healthy lunch for them every day. Does your husband help you in the morning? Yes, he helps me. He always takes the dog for a walk in the morning and makes me a cup of coffee. We all leave the house together at 8 a.m. So, about what does CP interviews Jessica? business woman. About business, okay. Amjad, what else? CP interviews Jessica about what? حول ماذا؟ أمجد؟ اليقظان؟ دور أمكن. اليقظان، نعم. نعم. فور فزرت. نعم. هير فزرت. Her what? Her favorite. Yes. Her favorite what? Favorite ماذا؟ مفضل ماذا لديه؟ شيران. نستمع مرة أخرى. كوات. أوكي، نستمع مرة أخرى. Jessica, you are a successful businesswoman and a mother of 2. It must be hard. Can you tell me a little about your morning routine? Yes, of course. I wake up early, usually around 6 a.m., and go for a 30-minute run. When I return home, my children are usually awake. Wow, isn't that early to go for a run? Yes, it is.
I like to run when it is quiet and most people are still sleeping. Then I take a shower, get dressed, and get ready. After I am ready, I need to help my children. I always make breakfast for my family and dress my children for school. I try to make a healthy lunch for them every day. Does your husband help you in the morning? Yes, he helps me. He always takes the dog for a walk in the morning and makes me a cup of coffee. We all leave the house together at 8 a.m. Then what does CP interviews Jessica about? CP interviews Jessica about her daily routines. باختصار تسألها عن her daily routines كما قرأنا هنا. متى تستيقظ؟ ماذا تفعل في المورنين، في الإيفنين، إلى آخره. تمام؟ لأنها سيدة مشهورة، بزنس، تاجرة معروفة، فتريد أن تسألها عن يومها كيف يمر. تمام؟ Here is تمام مستر. Okay, here is Jessica's daily routine. هذا هو أجوبة جيسيكا، أسئلة، ونحاول أن نستمع مرة أخرى ونجيب عن الأسئلة الموجودة. Jessica, you are a successful businesswoman and a mother of two. It must be hard. Can you tell me a little about your morning routine? Yes, of course. I wake up early, usually around 6 a.m., and go for a 30-minute run. When I return home, my children are usually awake. Wow, isn't that early to go for a run? Yes, it is. I like to run when it is quiet and most people are still sleeping. Then I take a shower, get dressed, and get ready. After I am ready, I need to help my children. I always make breakfast for my family and dress my children for school. I try to make a healthy lunch for them every day. Does your husband help you in the morning? Yes, he helps me. He always takes the dog for a walk in the morning and makes me a cup of coffee. We all leave the house together at 8 a.m. Okay, question A. Yes. Does Jessica have children? Zahir. Does Yes. Yes, she. Yes, she. Yes, she. ماذا؟ الفعل هاف كيف have- يصبح في هي وشي وإيت؟ الرجل لا يخضع للقاعدة. يصبح Yes. أمجد Yes, teacher. Yes. كيف يصبح؟ Here. الفعل هاف مع هي Had. وشي وإيت. هاز يصبح هاز HAS. إذن does Jessica have children? Yes, Jessica has children. لديها أطفال. اليقظان B. When متى does Jessica wake up? When does Jessica wake up? الجواب هو Jessica wakes up at. ما هو جوابك اليقظان؟ Jessica. Yes. wakes Wake up up. at Yes, up at 7. No. متى؟ When does she wake up, Zahir? 6 a.m. At 6 6. a.m. Okay. Amjad, C. Does Jessica run early in the morning? Yes, teacher. Yes, teacher. He Yeah. does. Yes, she does. She runs does. early in the morning. D. Zahir, does she take shower in the morning? Yes, she does. لا. Yes, she takes. نعم. Yes, she does. صحيح. Very good. E. Does her husband make coffee for her? اليقظان. Does Jessica's husband make coffee for her? Yes or no? He does. Yes, he does. He helps her wife. He takes dog outside. He makes coffee. F.
Does Jessica walk her dog in the morning? Zahir. No. No. Who does that? Her husband, who helps her, he walks her dog. Her husband. Yes, her husband. G. أمجد. When does Jessica leave the house? متى تترك المنزل؟ تغادر. To leave the house. Jessica leaves the house at I don't hear teacher about this. at Zahir 7:30. 8:30. 8:30. أوكي. في هذه المحادثة التي دارت ما بين سيبي وجيسيكا الصحفية، سيبي والصحفية وجيسيكا، حول جيسيكا daily routine. نملأ الفراغات بتوظيف الفعل like, get dressed, go, make, wake up, leave, try, helps, take, shower. وهناك بعض الأفعال التي قد تخضع للصرف حسب ضمير الفاعل. نبدأ ب أنا سأقرأ في البداية وبعدين نملأ هذه الفراغات. سيبي تقول مخاطبة جيسيكا، تقول لها جيسيكا you are successful business woman. أنت امرأة ناجحة ذات أعمال، يعني امرأة أعمال successful ناجحة and mother of two وأم لطفلين. سيبي صحفية تخاطب جيسيكا قائلة جيسيكا you are successful business woman and mother of two وأم للطفلين. It must be hard. هذا يجب من المفروض أن يكون الأمر شاق، أن تجمعي يعني ما بين business وما بين الأمومة داخل المنزل كربة بيت. It must be hard. Can you tell me؟ هل ممكن أن تخبريني، أن تحكي لي؟ tell حكى يحكي، to tell lies حكى أكاذيب، to tell story حكى قصة. Can you tell me a little قليل about your morning routine؟ قليل عن يومك الروتيني في الصباح. تجيب جيسيكا. من يجيب؟ زاهر. Yes, of course. I woke up. I wake up. I wake up. Okay. Early. Thank you. I wake up early. نعم بالطبع. I wake up early. أستفيق باكرا. Usually غالبا around 6 a.m. غالبا حوالي 6 صباحا. اليقظان and اليقظان تابع الجواب and And I like لا for 30 minutes run and go هكذا. خطأ. من الذي يذهب؟ من؟ جيسيكا، وجيسيكا نعوضها بشي. إذا جوابك صحيح. I wake up early usually run and go. تمام. هي تقول I go for a 30-minute run. When I return home وعندما أرجع إلى المنزل my children are usually awake. يكون أطفالي مستيقظون أو مستيقظين. سيبي تقول مستغربة وفي نفس الوقت طارحة سؤال. Wow, isn't that early to go for a run؟ أليس ذلك مبكر أن تذهبي يعني في 6 صباحا للجري ل30 دقيقة؟ يعني تذهب للجري وترجع تجد أطفالها مستيقظين. تجيب جيسيكا. أمجد. Yes, teacher. تابع. Yes, it is. I
like زاهر. Yes. Yes, it is. I like to run. I like to run. أحب الجري when it is quiet. عندما يكون الجو هادئا. And most people وكل الناس are still sleeping وكلهم نائمون. Then وبعد ذلك I أمجد. Wash. yes, I Take shower. and I take a shower. نعم. I take a shower ثم Get dressed. عفوا هنا I take a shower ثم Get dressed. get dressed and get ready ثم تصبح مستعدة. After I am ready I need أحتاج to help my children أن أساعد أطفالي. I always يقظان اليقظان I always breakfast. I always eat. ما في eat عنه في الاختيار. Make. I always make. make. نعم. I always make breakfast. أنا دائما أعد الفطور for my family لعائلتي and dress my children ويعني تلبس أطفالها for school لاستعداد للمدرسة. I to make healthy lunch. أمجد. I Leave. I no I leave. لا I leave أترك. هي تقول to make healthy lunch for them every day لإعداد غداء صحي لهم كل يوم. I like to make healthy lunch for them every day. سيبي تسأل does your husband help you in the morning؟ هل يساعدك زوجك في الصباح؟ اليقظان yes he helps. نعم yes he helps me. He always takes the dog ودائما takes the dog for walk يذهب مع الكلب للمشي in the morning and makes me a cup of coffee ويعد لي فنجان قهوة. We all the house together at 8 a.m. أمجد we all Yes, teacher. we all leave. كلنا نغادر المنزل على الساعة 8 صباحا. We all الأطفال إلى المدرسة هي وزوجها إلى العمل. We all leave the house together at 8 a.m. لاحظوا معي هنا في WH questions والتي تتبعها أسئلة وثم الأسئلة الخاصة ب yes or no. We use a form of do with WH questions and yes no questions. For WH questions the present simple verbs other than be WH word plus do plus does plus subject plus verb. هذا يعني كنا نحن قمنا به when do you get up, where do you live, where do you eat lunch. كنا يعني تمرنا على هذه الأسئلة. فقط نلاحظ هذه الأمثلة هنا. he هو studies يدرس Russian. فالسؤال كان what does he study. What does he study؟ الفعل study ينتهي بواي قبله consonant نحذف الواي نضيف IES فنقول he studies. What does he study? He studies. Okay. سؤال when does he study؟ متى يبدأ الدراسة؟ He studies.
When does he studies؟ الجواب he studies Russian in the evening في المساء at the library في المكتب. إذا ما يهمنا هنا أنه في أقول في فترة الصباح أقول in the morning. نعم in the morning. في المساء in the afternoon. إذا ما يهمني هو هذه in the وليس on ولا at. ولكن في ثم in the afternoon in the evening. ولكن في الليل أقول at night. أقول هنا in the evening ولكن المكان أقول at the library. في الليل أقول أيضا at night. لاحظوا هذه الأمثلة هنا. He likes his job. هو يحب عمله. سؤال does he يعني أصلها he does like. 1 2 2 1. Does he like his job؟ لا نقول does he likes بطبيعة الحال لأن أخذها على وزن. Does he like his job؟ Yes he does. No he does not. We live in London. Do you live in London؟ هل تعيش في لندن؟ We live in London. We don't live in London. هذه تمارين يعني تمرنا عليها كثيرا. فقط هذه مراجعة. هل في شيء غير مفهوم هنا؟ الممارسة تيشر. أيوة نعم. No. أوكي. ننتقل إلى WH questions. نطرح أسئلة نطبق ما تعرفنا عليه للتو. مثلا نقول في هذه الجملة he has a lesson in the morning. لديه حصة أو درس في الصباح. السؤال does he have الفعل has he وشي وإت تصبح does he have a lesson؟ Yes he has a lesson. إذا لدينا جمل نحولها إلى أسئلة. تمام؟ Yes. نبدأ بزاهر number 1. Yes. تفضل. Does she study French? at Does home? she study French at home؟ نعم. number 2 اليقظان. He likes fruit and vegetables. ما هو السؤال؟ Does he likes لا fruit? لا نقول does he likes. Does he like أصل الفعل أخذها does. Does he like Fruit and vegetables؟ ثم علامة استفهام. أمجد she lives in Belgrade في روسيا. She lives in Belgrade. Does نعم. does she live in Belgrade? نعم. Does she live in Belgrade؟ زاهر he drinks coffee in the morning. Does he drink coffee in the morning? اليقظان she eats breakfast at 7 o'clock. اليقظان نعم مستر. she eats breakfast at 7 o'clock. 5. Does she eat نعم. breakfast Does she eat at breakfast at 2? 7 o'clock? أمجد he plays football at the park. Does he play football at the park? Does he play football at the park? 7. Does she play? He. Does he? Does she? Does he 7 play? لا 6. ما هي 6 ولا 6 yes. 6. Does he play football? Does he play football at the park? اليقظان 7. She plays hockey at the stadium. Stadium هو الملعب. Stadium. Does she play نعم. hockey at the stadium? نعم. Stadium. Does she play hockey at the stadium? أمجد he starts cooking a course on Monday evening. Does he start A cooking course. on Monday evening? نعم. ثم كلها الأسئلة التي قرأتموها قمتم بإنجازها تضيفون لها سؤالا
علامة استفهام في آخرها، والبداية does أو do تكون capital letter بمعنى حرف كبير. نحاول الآن الاختيار ما بين الفعل المساعد للفعل do أو does. نبدأ باليقظان بأمجد. Number 1 where do they live? اليقظان. where does he play نعم. Where football? does he play football? زاهر. Yes. When do the class start? لا، كلاس مفرد ليس classes. كلاس مفرد، لم يقولوا classes. when does ولا when do؟ ماذا قلت؟ When does? جيد. when does the class start؟ حسن. when does the class start؟ جيد. for اليقظان. What does she do? What did she do? what does she do؟ خلاص. أمجد. Yes, teacher. 5 5. What do they eat for breakfast? نعم. زاهر. 6 Where do her parents live. أين يعيش والديها؟ نعم. اليقظان. 7 And when does لا لا لا، عندنا you. do you when wake up in the morning. نعم. do you wake up in the when do you wake up in the morning? 8 زاهر. when do they leave the house to go to the work? to go to work، ليس to the work، to go to work. go to bed، go to work. لا نضيف التعريف قبل هذه الكلمة أبدا. لا نقول go to the bed go to the work، لا. go to bed go to work. go home هكذا. لا نقول go to the home go home. go to bed go to work go home. 9 أمجد. Yes, teacher. 9 What does her mother do? اليقظان. 10 where does she have had her English class. 11 What time do we start the lesson? نعم. جيد. الآن نحاول تقديم الإجابة. أوكي، نحاول تقديم السؤال. لدينا إجابات، ومن الإجابات نحدد الأسئلة. مثلا هنا كتبوا yes فاصلة she speaks German. ما هو السؤال؟ does she speak German؟ الآن number 1 زاهر yes I work in a bank. ما هو السؤال؟ Do you work in a bank? نعم. دي capital letter لأنها في بداية الكلام. do you work in bank؟ do you work Yes, in a bank؟ علامة استفهام. اليقظان no I don't I study French. do you study French? do you study؟ لا، هو يقول I study French. يجيب I don't، يعني اعطي لغة أخرى. do you study Russian English. مثلا أو English؟ do you study Russian؟ no I don't I study